Good morning, dear students. Are you ready for today's class? So we completed the circulatory system. So let I move to the next chapter, that is the seventh chapter, nerve system. Okay. So this is the last chapter for your examination, and also I send you the syllabus, isn't it? So regarding to the syllabus, we want the central nerve system, then the spinal cord, then reflex action, and then we want the types of reflexes with examples and some basic terms in the functions of the nerve system. These are the topics that we needed from this chapter. Okay, so you all have to study these topics only. So let me go to an introduction about the nerve system. Okay, as we know that, or you have learned in your previous classes about the many life process. Which are the process? Life process. Yes, that is digestion, then respiration, excretion. These are the life processes, isn't it? So these processes do not function independently, but they are interrelated, isn't it? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, റെസ്പിറേഷൻ ആയാലും ഡൈജഷൻ ആയാലും സർക്കുലേഷൻ ആയാലും ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആണോ നടക്കുന്നത്? നോട്ട്, ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. ഇത് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? ഒന്നൊന്നുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഓൾസോ depend upon the general needs of the body. So the interlinking of these activity of a living being as per needs of the body initially or internally or externally is called coordination. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയാലും ഇൻറ്റേർണൽ കാര്യങ്ങളായാലും അത് പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ, ആ ഒരു നീഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? കോർഡിനേഷൻ വേണം, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് നെർവ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനൊരു കോർഡിനേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ആര് വേണം? നമുക്കൊരു നെർവസ് സിസ്റ്റം വേണം. സോ controlling and coordination is done by our nerve system. So especially two types of coordinations are there, that is nerve coordination and also the chemical coordination, isn't it? So the nerve coordination it is controlled by our nerve system. അപ്പോൾ nerve coordination control ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? നമ്മുടെ nerve system ആണ് നമ്മുടെ nerve coordination control ചെയ്യുന്നത്. So that means in nerve coordination we know that it mainly includes the nerve system, that is mainly which are the organs related to the nerve system. Yes, you know that about spinal cord, then brain, then nerves, and the sensory organs are related to the nerve system. So these are the important parts belonging to the nerve coordination or nervous coordination. So I coming to the topic that is called the central nerve system. Okay, what do you mean by central nerve system? അപ്പം ഒരു ഹ്യൂമൻ നെർവ് സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി 3 പാർട്സ് ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം, ദെൻ എ പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവ് സിസ്റ്റം. So we want the central nerve system from this chapter. So let I move to that topic, that is central nerve system. What do you mean by central nerve system? So it means, or it consisting of the brain and the spinal cord. Okay, so mainly central nerve സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? നമ്മുടെ ബ്രെയിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. They are together to called central nerve system. So the brain, okay, so you can see the image of a brain here, isn't it? So in brain there are mainly 3 parts. Okay, which are they? They are cerebrum, then cerebellum and medulla oblongata. Okay, you can see here the large portion that is called the cerebrum, and then you can see a small groove like structure that is called the cerebellum, and here you can see the medulla. Okay, that is termed as the medulla oblongata. These are the 3 important parts of the brain. So let me move to each of the
parts.